One day to go. Kudyiwa rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama ndinogara ndakakubatira pachivhidhivhidhi chenyu one cool and one channel yekuti nyaya dzese kana tichinge takuda kutaura zvematongerwo enyika panapa hatitaure tichivhunduka kana kuti kutaura tichisirira, tinonyatsodedemudza nemo kuti vanhu muchitese munyatsomunge muchinzwisisa. Nyaya yandinayo panapa nhasi inyaya ye-Constitutional Amendment Bill number 3 iyaya iyo iri kunzi yagadzirira kuti inge ichinopinda kunoitwa debate musi wechipiri. Saka tiri kuti kwasara zuva rimwe chete kuti zvinhu izvi zvinge zvichiita se zvichiitika handiti. Saka Constitution Bill number 3 ichange ichipinda yonoiswa zvavo patable muparliament musi wechipiri. Ende vaziyambi vari kutotaurawo zvavo nyaya idzodzidzi vachitodedzera kuti nyaya dzimwe dzekuzovhotwa zvichazofamba sei, mbomirai kuti kuitisa mashoko mukano medu, because iye ari kutaura kuti nyaya yehombe inyatsoripo ndechekuti zvoni the proposed constitutional amendment bill will not be subjected to a secret ballot, insisting that parliament will follow the prescribed legislative procedure when considering the bill. Ndo iye zvinhu zviri kubva nekwaari, but isusu tikunyazozviziva kuti vakomana vari kutya kurohwa chekuseri chekuti zvoni unoziva kuti unenge wakangoita kametsi dzako, unenge wakambopromotawo vanhuwo, unoziva kuti wakambotengerana nevanhu chingava chikafu checho kuti edwe even vazhinji vacho vari in parliament because of that ZANU-PF ticket. Saka anenge wakuti aiwaka iwe wakapinda muparliament iwo neticket reningirigini, saka takakusiyai manje tikangoti munhu nemunhu ngaangozvivhotera ega, munhu nemunhu ngaangoita metsi dzake akadaro, tongosangana tozongoona maresults, vanoziva kuti vanotya kurohwa kuseri. But inini deep down ndikunyazvoziva kuti hakuna chemaZimbabwenzi chinosara chiripo ipapo, zvinenge zvangosara uzangowo mazita kungoti kwakazomboenda nebill number 3 yakangoningirigina. Vakanyatsogadzirira, these guys they are prepared for what they are about to do. Varanyazoziva kuti vakangopinda chete pachinhu icho chichi vakapedza mapedzero avarida kuzviita zvinenge zvatodhakwa. Hakusisina kuti mangwana zvinozoperera papi kuita sei. And it's bad news to VP Chiwenga. Chinhu ichocho chikangorekana chabudikira muri yeZimbabwe garai mazviziva kuti hakusisina Chiwenga kana kuti president waChiwenga unogara uchiimbwa nevazhinji kuti Chiwenga manje ndiye achanga apindawo. Zvinenge zvatovharwa, dhoiro rinenge ravharwa nekuti mapresidents anenge akuvhoterwa neparliament. Saka kana Chiwenga achida kuzopindawo anenge akumirira kuti atange aita in good books nevakomana nevasikana vari kuparliament. Ndo zvinhu zvichange zviriko ikoko kwanditi. Ende parliament inenge yakuchuza yega toisa president. Saka tozinyatsoziziva deep down kuti aiwaka chisystem ichika chinenge chakapinwa nemagananda. Zvigananda ndo zvinenge zviri pa number 1. Kana ndichiti zvigananda ndikureva chii? Tikutaura vanhu vakaita the likes of Anata Gwirei, vanova ivo mastermind futi vechinhu ichocho cheCAB 3 vakuti vakatoona kuti vapinde fair nekuvhoterwa neruzhinji kana kuti nekuzoitwa nenzira yavo yekuti vange vachipinda vachinoqualify ipapo inenge yakalimitwa zvakanyanya. Saka tiri kuti zvinokwanisa futi kupa vanhu ve ZANU-PF something like zvekuma vanogona kuwana dzimwe 14 years dzekuti vange vachinopinda. Saka ini ndakatotarisa nyaya yacho it's 14 plus years dzinogona kutowanikwa ipapo nekuti vanenge vakuziva kuti okay vachipinda mu2030 umwe wacho anobva anopinda ipapo acharova ake makore obva adzoswa futi neparliament. Obvious hapana pekuti vanhu vanobvuma kuti tinazononingina. Saka zvimwe zvekuti tichazoita sei tikanoti 2037 taakudzoka taakuti 2044 ndo mamiriro anenge akaita zvinhu zvacho zvese. Saka it's bad news. Saka vanokwanisa kuwana another 18 years tikuda nyatsotaura chinhu ichi tichianalyze. And I want you guys to always remember this. Maybe in the next 18 years maybe tinenge tisingachabatike tichitaura nyaya idzodzidzi, tinenge takatozviignore or tadi I don't even know, because 18 kutaura chokwadi pane mufambo panozvarwa munhu. Alright, tikatarisa kuti pane kutozvarwa munhu pakati munhu akatozvara munhu futi pa 18 years makore akawandisa iwayo. Saka zviri very important kuti zvinge zvichiita zvichisvika in a good way kwamuri imimi mugare muchizoziva. Parliament hakuna chiriko, kana ndichiti hakuna chiriko tiri kuti kune vanhu vari kuti havasi kuda this CAB 3 thing. Hakuna, because vari kuziva these guys they've got
two-thirds majority, and kuother side opposition vane vavo futi vanhu variko ikokoko. Ndikomboona vanhuwo 1-2 panza chabangu azobuda kati chinhu ichochi chida kutanga chaitwa revisit, chozoitwa sei. Parliament is not kids game. Maybe kujudiciary tinogona kungoitawo tuma 1-2 test ngoona kuti tinogona kungobuda kujudiciary system kuside uku, maybe kwete kuti tingati zviri kubuda kune kujudiciary system, because chandinozoziva ndechekuti kujudiciary kwacho kana makambonzwa kuti vakomana vanogona kutotaura kuti chinhu ichi takachibata zvekuti uchibata zviya panosara pangoone zviya zvingoti but kujudiciary vakomana dai mamaita plan vakomana chinhu chidai chachitodai so iko zvinezvi zvinhu zvacho zvese anongopera angomadai kunongedzerana kuvengana kuita sei, nekuti inyaya yakafirwa kudhara vanhu. Iyi ndo nyaya dzakafirwa manje dzekuti iko zvezvo tikakubvunza tokuziva kuti Geza died for this cab 3 thing, achizvimisa kuti haasi kuda zvinhu zvozvo kuti zvinge zvichiitika, because inyungu kuti kumberi uko kwakuenda kunoitika zvakunoitika ka hakusisina chinenge chitori chavo. Ndakaona mawo veterans vakaunganidzwa vachiudzwa nyaya vachinzi election ndoriri kutambisa mari yenyika, saka zvariri kutambisa mari yenyika tikambobvisa mariyo zviri nani titoipa imimi zvenyu mawo veterans muri kuwirirana nazvo here, vachibvuma zvinhu izvozvo. I understand kuti vanenge vasingabvume it's very hard for them kuti vakwanise kubuda pachena kana kuti kusumudza maoko vachiti isusu hatisi kuwirirana chinhu ichocho, because at the end of the day vanozotya kuzoita sei kuzofa because of hugwara or ameno tingati hugwara kana kuti ukawadi hunoitwa nevamwe maZimbabweans. Handiti wokuti anotoona kuti okay uyo ndiye ari kusumudza maoko, uyo ndiye asiri kuwirirana nezvinhu izvi. The next thing vakuita sei, vakutadza kuita sei kudyidzana, vakutadza kunyatsotaurana zvinonzwisisika zvine musoro. But now ngatipinde mune nyaya tipedzerane mune zvakanaka. This week could become one of the most consequential moments in Zimbabwe's post-independence history. 46 years after independence, Parliament is set to debate Constitutional Amendment Bill number 3, a proposal that would fundamentally reshape Zimbabwe's political system and alter the way power is exercised and transferred. Among its controversial provisions is the proposed to extend President Mnangagwa's term of office beyond 2028 to 2030, granting him an additional 2 years as president beyond the 10-year limit currently prescribed by the Constitution. The Constitution, as it stands, limits a president to 2 terms of 5 years each, a maximum of 10 years in office. The bill will push an end to Vice President General Chiwenga's hopes of ever becoming president of Zimbabwe if it becomes law, because his political pathway will have been closed. The bill also seeks to increase the presidential term from 5 to 7 years. Even more significantly, it proposes replacing the direct election of the president by the people with an indirect system in which the president would be elected by parliament. If enacted, Zimbabweans would no longer cast ballots directly for their head of state. Instead, members of parliament would now choose the president. The proposed amendment go further than that. They would expand the number of individuals entering parliament through presidential appointment rather than a direct election, increasing presidential influence over key institutions of the state. This would further concentrate power in the executive and reduce democratic accountability. If this bill becomes law in its current form, the consequences could extend far beyond President Emmerson Mnangagwa himself, with the ruling party ZANU-PF holding a dominant parliamentary majority and the opposition fragment and weakened the livelihood of meaningful resistance inside parliament, appearance limited and academic short of a miracle. The mathematics of the proposed straightforward. If the bill passes this year, ZANU-PF will be assured of the presidency for the next 18 years without fear of any meaningful opposition. If Mnangagwa receives the additional 2 years, his tenure would extend to 2030 under the proposed constitutional framework. A successor chosen in 2030 would serve a 7-year term until 2037. If re-elected for a second 7-year term by parliament, that president would remain in office until 2044. In practical terms,
This means that from 2028 onwards, Zimbabwe will go for 7 years without a direct presidential election. The president would effectively be determined by parliament rather than the electorate, given the current political realities. This would significantly strengthen ZANU-PF's ability to retain control of the presidents for decades to come, and also control the fiscus, which is the feeding throw. This concern is heightened by the effects of constituents delimitation carried out before the 2030 elections. The distribution of constituents is now disproportionately benefits ZANU-PF strongholds while reducing the electoral weight of opposition areas. The reality is what ZANU-PF currently enjoys a substantial parliamentary advantage. If parliament becomes the body that elects the president, that advantage becomes even more politically significant. The debate therefore goes beyond Emmerson Mnangagwa. It is about the future architecture of the Zimbabwean state. It is about whether power should continue to derive directly from the vote of ordinary citizens, or whether it should be transferred to a parliamentary process dominated by the political parties. For many years, Zimbabweans, this is not simply about constitutional amendment. It is a defining question about the future of democracy, accountability, and political competition in the country. Those who believe the bill would be stopped point to division within ZANU-PF itself, particularly opposition from elements aligned with Vice President Mnangagwa Chiwenga. Yet, even if internal resistance succeeds in blocking the proposed ZANU-PF, the proposed contest remains largely an internal ZANU-PF struggle rather than a challenge emerging from a strong opposition movement. The political debate is taking space almost entirely within the ruling establishment. This is why this week matters. The decision taken in parliament will shape Zimbabwe's political landscape, not merely for the next election cycle, but for a generation. History often turns on moments that seem ordinary while they are unfolding. This may be one of those moments. If the amendment passes, Zimbabwe will enter a fundamentally different constitutional era. If they fall, it will represent one of the most significant setbacks to an attempt to restructure the country's political system since the adoption of the 2013 constitution. Whatever one's political views, this is week that deserves the attention of every Zimbabwean. The choice made now determine how political power is acquired, exercised, and transferred for many years to come. In a week when Zimbabwe's central hospitals do not have the most basic drugs, when roads are riddled with potholes, when unemployment remains estimated at well over 90% in the informal economy, when corruption and looting are rife, when many households go for days without running water, and when a dysfunctional government appears to be at war with itself, Parliament will be debating whether this record deserves an extension of power. Instead of debating how to fix the healthcare system, create jobs, restore public services, tackle corruption, or provide clean water, legislators will be debating whether the political leadership responsible for this state of affairs should be given more time in office through Constitutional Amendment Bill number 3. The question before Parliament is simply, does this record justify extending presidential tenure and changing the rules of the political game, or should they at least attempt to uphold the principle that Zimbabwe is a democracy and reject the bill? Any serious student of Zimbabwean politics understands the reality with the opposition weakened and largely ineffective. The prospects of stopping the bill through conventional parliamentary means appear slim, short of a major political rupture within the ruling establishment or some form of intervention from forces opposed to the extension project. Many Zimbabweans are now hoping against hope. This week may well determine whether Zimbabwe remain a country where citizens have a realistic opportunity to change their leadership through the ballot box, or whether the door closes even further on that possibility. The tragedy for Zimbabwe is that there is no conventional opposition that is visibly strong enough to stop this bill. The traditional opposition has been weakened to such an extent that many Zimbabweans who have never been members of ZANU-PF now find themselves looking towards Vice President Mnangagwa Chiwenga as the only figure within the system who might be capable of mounting any meaningful resistance. Yet, even if
were to prevail this internal struggle, it would not be represent a fundamental change of direction. It would still be ZANU-PF. It would still be the same political system, the same party, and largely the same state architecture, only with a different face at the top. That is the real tragedy of Zimbabwean politics in 2026. The destruction of a credible and effective opposition has left many citizens with no alternative center of political power to rally behind. As a result, hopes that would ordinarily be invested in an opposition movement are now being placed in a faction of ZANU-PF itself. Zimbabweans are effectively watching an internal contest within the ruling party ZANU-PF and hoping that one faction is strong enough to stop Constitutional Amendment Bill number 3 from becoming law. That is how narrow the political space has become. It is heads you get ZANU-PF, tails you still get ZANU-PF. It is also important to note that the members of parliament who will be debating the bill have a direct personal incentive to support under the proposed changes. The two stand to benefit from a 2-year extension of their own term in office. In other words, they are not being asked to make a decision that affects only the president. They are being asked to vote on a measure that could also prolong their own stay in parliament. This creates an obvious conflict of interest. The very individuals tasked with deciding whether the extension is in national interest and themselves among its beneficiaries. For many Zimbabweans, this raises a fundamental question about whether parliament can impartially adjudicate a matter from which its members stand to gain political and financial. Put simply, the bill does not merely extend the tenure of the president, it also extends the tenure of many of the politicians who will be voting on it. The sweeter cannot be ignored when analyzes the politics surrounding Constitutional Amendment Bill number 3. That is why it is important to understand why President Mnangagwa and his allies are opposed to subject that to the bill to a national referendum. For many citizens, the hope that bill can be stopped increasingly resembles the words spoken by Emperor Haile Selassie and later immortalized by Bob Marley, a fleeting illusion to be pursued but never attained. Whether that permission powers justified remains to be seen, but the fact that millions of Zimbabweans are now pinning their hopes on a battle within ZANU-PF rather than on a democratic alternative tells its own story about the state of the nation. Zvakadhakwa, pakaipa, hapana hope. There is no hope, honestly. I don't want to lie. Chigarira pasi tikatoona kuti mbonoti yedu tinge tatotaura kakupedzisira. Most of the times unoda kungoona panapa ndangoya ndichingofana kunge ndichingospaka the way yamunenge muchingospakwa naye yacho, but iyi nyaya iyi iri too emotional. But tingototraya kuita se kubalanza kuti zvikwanise kusvika kune munhu wese. That's why ndati ndimbonyatsogara pasi ndinyatsoonoti ndingaidrafta sei, toisvitsa sei kwamuri. Pakaipa, pari kutyisa, pari kupisa, and hakuna chekuti chinganzi chiri kutarisirwa. There is no opposition. Chinhu chinomeka sense kana pachinge pane opposition utaura right guys, let's stop this nonsense, let's stop these people, but no one is there. Hakuna anokwanisa kuzvimiririra, hakuna anokwanisa kuzviita. Iko zvinenge zviri kutongoziva kungoti pabhiurawo vakangopedzerana ikoko vaonati kana vakangoda kungowirirana kungonzwanana futi. It's another bad news to maZimbabweans yese, because unenge wakungozwa kuti zvadhakwa. Ndo nyaya iri pana pamuri yeZimbabwe iripo. Saka regedza timboona one day to go kuti zvichanopera sei kuparliament kwacho, zvichazopera sei afterward futi kujudiciary kwacho, kurumbotraya kuti zvinhu izvo zvinge zvichiita sei zvichipinwa. Tichazenge tichionesana kuti zvazosvika papi, but for now hakudyi rinopisa.